এই যে দেখ কত ভালো মাছ আনলো, খুব ভালো মাছ এই আজকে নেমে। বাবারে অনেক লম্বা লম্বা মাছ। হ্যাঁ লম্বা লম্বা দেখে আমি আনলাম, ভালো দেখেই আনলাম। আর এই টকি বটে খুব ভালো ভালো মাছ। কাটতে হবে তো। হ্যাঁ কাটতে হবে, সাইজ গুলা ছাড়াইতে হবে, ওইগুলা কেটে ফেলাইতে হবে। এইগুলা মানে বিচিটা তবে তো আনছি। হ্যাঁ সাফা করবো, ছাইগুলা ছাড়াবো। খুব সবাই চিলি করতে জমছে। হ্যাঁ তাহলে আনছি থাল। হ্যাঁ কাটা ওই মাছি নাই। মাছটা ধুয়ে আসি, তা কইতে তুমি ওই মশলা গুলা সাজিয়ে রাখ, রসুন আদা গুলা ছাড়াইতে হবে। এখানে তাহলে কাছে নুন দিচ্ছি মাখাবো, সে হলুদ দিচ্ছি মাখাবো। মাখানো হয়ে গেছে, সেতুকে ভালো হইতো তো ছোলা দিলা হইল অনেক। এইখানে রাখছি। দে আলু কাটা হয়ে গেল, আমি পেঁয়াজটা কাটবো। দে এদিকে পার করে দে। তুমি আদাটা ছাড়া, আদাটা বাড়বি আর আমি কাঠটা আনি। হ্যাঁ কাঠ আনতে চললো। ধোয়াটো নিয়ে আদা রাখলাম এইখানে এই আদা রাখছি। কালবো আদা গুলাম বাটবো। এই রসুন দিচ্ছি।
দিচ্ছি এই শুকনো লঙ্কা দিচ্ছি, এই জিরে দিচ্ছি, এই ধনে দিচ্ছি, এখন আখাগুলো ধরানো হয় না, এই ধরাইছি এই ধরাইছি। তেল দিচ্ছি, এই তেল গরম হয়ে গেছে, নিয়ে এখন মাছ দেবো। মাছটা ভাজা হয়ে গেছে, নিয়ে তুলবো। আচ্ছা ঘুরে যাবে। আলু দিচ্ছি, পেঁয়াজ দিচ্ছি, এই আদা বাটা রসুন বাটা দিচ্ছি, বাটা দিচ্ছি, হলুদ দিচ্ছি, লঙ্কা গুঁড়ো দিচ্ছি, নুন দিচ্ছি, মশলা কষা হয়ে গেছে, নিয়ে এবারে জল দেব। দিদি তরকারিটা হয়ে গেছে, নিয়ে এইখানে নামিয়ে দে। হ্যাঁ হ্যাঁ নামিয়ে দে আর জাল দেবো না, ভেঙে গেছে। রান্নাটা খুব ভালো হয়ে গেছে রান্নাটা।
পিস তৈরি